Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Andariki Shubhodayam. This is a case relating to compensation in railway accident case. The important point is, simple ga cheptanu. A died in a railway accident. His father, as a dependent, filed claim. His father and his sister also. Father is definitely dependent. Father died, case is not settled. Whether the sister can continue, whether the sister can get the compensation or not, that is the question. Please remember, Bombay High Court said yes, she can continue as a legal representative. And if at all any compensation comes, it comes to the estate of the deceased, for which she is also a party. ఆ వంశవృక్షంలో ఆవిడ కూడా ఒక మనిషి కాబట్టి ఇవ్వచ్చు. మరి ఎందుకు కాదంటారు? మీకు వీడియో చూస్తే అర్థం. నౌ కమింగ్ టు ద డిపెండెంట్ కదా, డిపెండెంట్ అంటే ఆధారపడే డిపెండెంట్స్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ ది కాంపెన్సేషన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ది డిపెండెంట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్డ్ డైస్ డ్యూరింగ్ ది pendency of the appeal. ఈ ఇంగ్లీష్కే నేను ముందు తెలుగులో చెప్పాను. బాంబే హైకోర్ట్ జస్టిస్ ఎన్జే జమదార్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ శ్రీమతి సోనాల్ వైభవ్ సావంత్. షీ ఈజ్ మ్యారీడ్ నౌ. శ్రీమతి సోనాల్ వైభవ్ సావంత్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫస్ట్ అపీల్ నంబర్ 50/2015 decided on 19/6/2025, wherein Honorable High Court held that the legal representative of the defendant of the deceased passenger is definitely entitled to receive compensation according to Section 124 of the Railways Act 1989. Even though the dependent dies, Jagrata, defendant kaadu, dependent dies during the pendency of the proceedings. So please remember, actually this takes the character of deceased's estate, but not abate their death. Right. ఒకసారి కేస్ ఫ్యాక్ట్స్ చూసుకో. Deceased, he is Mr. Mahadeva Krishna Tambe. He was a bachelor, 25 years old. The deceased, Mr. Mahadeva Krishna Tambe, he was traveling from Malad to Mahalakshmi railway station. Malad to Mahalakshmi, I think suburbs of Bombay city, on 25/7/2011. He was having a second class ticket. అతను ట్రైన్లో వెళ్తూ ఉన్నాడు. And actually accidentally fell down and he was run over by some other trains and his dead body was traced in between some lower Parel, ఇవన్నీ పేర్లు పెద్దగా రావు, ఒక రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర లోవర్ పరేల్ అండ్ సెంట్రల్ బాంబే స్టేషన్ మధ్యలో డెడ్ బాడీ దొరికింది విత్ ఇంజరీస్. ద డెడ్ బాడీ వాజ్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఐడెంటిఫైడ్ టు బి దట్ ఆఫ్ మహాదేవ్ కృష్ణ తాంబే. అండ్ బిఫోర్ రెండరింగ్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్, డెడ్ బాడీ ఉంది కదా, హీ డైడ్. And incidentally, the ticket was found with him, with which he was identified. Now, he is a bachelor. He was a bachelor by that time. Therefore, his father, that is Mahadev, and sister Sonal, she was not married. They filed a complaint for compensation under Section 124-A of the Railways Act 1989. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, రైల్వే క్లెయిమ్స్ ట్రిబ్యునల్ నార్మల్గా చనిపోతే 8 లక్షలు ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చేస్తారు. ఇఫ్ ఈజ్ ఎ వ్యాలిడ్ టికెట్ హోల్డర్, బోనఫైడ్ పాసింజర్ అంటారు వాళ్ళ భాషలో. బట్ రైల్వేస్ డిఫెండెడ్ దట్ ద మోడ్ అండ్ మేనర్ ఇన్ విచ్ హీ డైడ్ ఇట్ కెనాట్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ అన్టువర్డ్ ఇన్సిడెంట్. యాక్సిడెంట్ కాదు అనేటువంటిది వీళ్ళ డౌట్. హీ వాజ్ నాట్ ఎ బోనఫైడ్ ప్యాసింజర్. So the identity was not proved, failed to prove. No compensation. సహజంగా చెప్తారు, రైల్వే వాళ్ళు అదే చెప్తారు, ఇవ్వమని చెప్పరుగా.
అదేమి ధర్మ సత్రం కాదు కదా. Then the railway tribunal denied to pay any compensation. Therefore, they approached the Honorable High Court of Bombay. ఇక్కడ డ్యూరింగ్ ద అపీల్ ఫాదర్ మహాదేవ్ డైడ్. మరి ఎవరు ఏం చెయ్యాలి? కేసు వదిలేయాలా? ఏం చెయ్యాలి? దెన్ సిస్టర్ షీ వాంట్స్ టు కంటిన్యూ. నౌ రైల్వే సబ్జెక్టెడ్ దట్ షీ కెనాట్ కంటిన్యూ. వెన్ వర్స్ ద పర్సన్ ఆల్రెడీ డిసీజ్డ్, చనిపోయాడు. Dependent who filed the claim, he also died. Dependent number 2, Sonal, she is married, so therefore she can't be a family member. యాక్సిడెంట్ కేసుల్లో ఈ తిరకాసు ఎక్కువ వస్తుంది. మీకు తెలిసే ఉంటుంది. కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ డైస్ విత్ ద పర్సన్ హూ కాజ్డ్ ద యాక్సిడెంట్. క్రిమినల్ కేసుల్లో అయితే చనిపోతే కేసే ఉండదు. సివిల్ కేసుల్లో ద లీగల్ హెయిర్స్ దే కెన్ స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్. కానీ ఇక్కడ లీగల్ హెయిర్ అవుతారా కాదా? ఫాదర్ డెఫినెట్లీ లీగల్ హెయిర్. సిస్టర్, మ్యారీడ్ సిస్టర్ నో అన్నారు. కానీ హైకోర్టు ఎస్ అంది. ఎలా? ఇంటర్ప్రిటేషన్ దీంట్లో చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. రైట్. సో డిఫెండెంట్స్ సేస్ రైల్వేస్ డిఫెండెంట్ దే సేస్ షీ కెనాట్ ప్రాసిక్యూట్. కానీ కోర్టు వారు రైల్వేస్ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్. ఇంటర్ప్రిటేషన్. So please remember, whenever any bona fide passenger dies because of the train accident, he has to be compensated. There is no other cause. And the inquest report says that he died, he received injuries due to hit by a running train. Here, the doubt by the railways is that he himself fell under some other train, not this train. And these people, they have put a ticket in his pocket and they wanted to claim for the compensation. That is the defense by the railways. చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. So, in the case of Prabhakaran, Vijay Kumar and others versus Union of India, appeal case, Union of India versus Prabhakaran, Vijay Kumar and others 2008. So, dependent should be really dependent on the deceased. ఈ అమ్మాయి ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయింది, ఆవిడకేం సంబంధం అని చెప్పి అన్నారు. బట్ హియర్ ఆనరబుల్ కోర్ట్ సెడ్ 123(b)లో హూ కెన్ ఫైల్ ఎ కంప్లైంట్, ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ వస్తుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సోనల్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్. అపీల్ వుడ్ నాట్ అబేట్, యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఆయన చనిపోయిన మాత్రం కేసు ఎట్లా అయిపోద్ది? సివిల్ కేసు, కాంపెన్సేషను, నెక్స్ట్ లీగల్ హెయిర్, షీ కెన్ కంటిన్యూ. Sonal is also dependent. So please remember, the inquest says D would have fallen down uninjured. Would have an injury. It is no, so liability kochira law of torts gurtupettukondi. It is no fault liability, or you can call it a strict liability. Whether there is fault or not, the railways are strictly liable to pay compensation. Action for damages sustained. So please remember, no doubt D was a bachelor and father was undoubtedly dependent, but sister also can claim compensation because at that time she was not married. Very famous case, Girijanandi versus Brijendra Narayan. So class action suit, of course, it is ex delicto. Delicto need not be there. So delict means తప్పు ఉండకపోయినా నో ఫాల్ట్ లయబిలిటీ, మనం అదే కదా చెప్పేది. షీ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు ప్రాసిక్యూట్ ద అపీల్ యాజ్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్. షీ కెన్ రిసీవ్ కాంపెన్సేషన్ ఇన్ రిప్రజెంటేటివ్ కెపాసిటీ. వీటికి రిప్రజెంట్ ది ఎస్టేట్ ఆఫ్ ది డిసీజ్. అతనికి ఎంత వస్తే అతను నెక్స్ట్ లీగల్ హెయిర్ అయితే వాడు ఉంటారు. సిస్టర్ ఇంకెవరు మిగల. సో కాబట్టి సిస్టర్ కెన్ ప్రాసిక్యూట్ ద కేస్, సిస్టర్ కెన్ గెట్ ది కాంపెన్సేషన్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ గ్రాంటెడ్ బై ద కోర్ట్. ఈ 2 పాయింట్లతో ఈ కేసు ముగించారు. కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ప్లీజ్ రీడ్ ద కేస్ లా. ఎందుకంటే రైల్వే కేసుల్లో సహజంగా ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రాక్టికల్ పాయింట్స్ అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. వాడు ఎక్కడో చచ్చిపోయినా జేబులో టికెట్ పెడతారు. మన నిజంగా పాపం జరిగింది లేదు, ఏమైనా తెలియదు. ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి రైల్వేస్ వాళ్ళకి డిఫెన్స్ కూడా మనం కాదంటానికి లేదు. బట్ court opinion is very very important. Honorable High Court said that he has got a ticket, bona fide passenger, he died, so therefore you have to pay compensation.
That's all for today. Thank you very much.